Hello GowthamiTechSkills family. Get ready to explore trending courses for 2025. Join us to learn through our course playlist and challenge yourself with daily quizzes. Support our community by subscribing, liking and sharing. Your support helps me to create great content and reach a wider audience. Thank you for being a part of this journey. Hello everyone, this is Gowthami. Welcome to my YouTube channel, GowthamiTechSkills. Let's begin the session. Today's concept is a Numpy library. So, Numpy annave namalku name itself we can say it as it's a numerical. What is this? Num is nothing but numerical, py is nothing but Python. What is the main purpose of use of this library here is it is used to perform so many kind of mathematical calculations. Mathematical calculations is nothing but we can perform linear algebra, then matrices, then vectors, then Fourier transformers. So these kind of things and all can be implemented with the help of a Numpy library. With the help of this Numpy library, we can create arrays. Okay, array similar to the list only, but there might be some little differences when compared to the list. Array will work very faster for performing some kind of calculations. Arrays will perform faster than list data type. Number in the arrays defined pannanomana, we have to make use of a Numpy library. This Numpy library use pannanomana illa நம்ம modules use பண்ணி கூட implementation பண்ணிடலாம். But Numpy plays a major role for creating arrays in order to work very faster. Arrays create பண்ணனும்னா அந்த library நம்ம first import பண்ணிக்கணும். Remember நீங்க எந்த library என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த library must and should import. ஓகேவா? எப்படி import பண்ணிக்கிறீங்க? Import Numpy library ஏத்துறீங்க. இந்த லைப்ரரியில இந்த வர்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துக்கணும். தட் இஸ் டெஃபினெட்லி நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். ஆனா if you are feeling it as a lengthy name, you can give a short names for this Numpy. எப்படி using a keyword called as keyword and you can use the short name whatever you like it. இப்போ எங்கெங்க நீங்க இந்த Numpy and யூஸ் பண்ணணுமோ ப்ரிஃபிக்ஸ்டா, you can make use of this short name. ஓகேவா? For example, if I want to create எப்படி கிரியேட் பண்றீங்கன்னா இந்த Numpy லைப்ரரியில there is a one function called array function. இந்த array function மூலமா நீங்க ஒரு array கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். But remember in the array functionல we should pass a list of values. What you pass? List of values. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? arrays list looks similar only ன்னு சொல்லிருக்கேன். ஓகேவா? பட் இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன இந்த ரெண்டுத்துலயுமே அரேஸ்ல வந்துட்டு சிமிலர் டேட்டா மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்றது. Whereas comes to the list, we can store a similar data, but data types. We can store only the similar Numpy library. So the main purpose of using this Numpy library here is mathematical calculations. Means indirectly I can say that we need to work with new data. Okay, so what are the values that we can store here? Means we can store a number data type, I can say. But coming to the list, you can store different data types. Like integers, a float, a string, a boolean, that kind of data type can be stored in this list. Just by storing the values inside the square brackets and the values are separating with comma. When coming to the arrays, the values will be stored inside the square brackets only. But the values of similar data type, here if you observe carefully, they are separated with what? They are separated with the spaces. Getting my point? See, that is what the difference are. In the list, the values are separated with commas, whereas in the arrays, the values are separated with spaces. So by seeing this, we can able to recognize that this is an array, this is a list. Okay, and in the arrays we can store only the similar data type. So the two we are working with Numpy library, so we'll make use of a numeric data types. Either it may be an integer or it may be a float. Most of the cases by default it will take it as a float values only. We can typecast it to the integer values just by providing an attribute d type like that. Okay, so this is what the brief description.
So now what I'll do here is I will try to implement, there we will explain each and everything. See, whenever you are working with the Numpy library, must and should get imported. How to import? Using a keyword import Numpy as NP. What is the meaning of this one here? I'm just creating a shorter name for this Numpy with the help of a keyword called as. So just run it. I have said that already list compared to the list, arrays runs very faster way. So I just want to check that also, right? So before checking that, we need to know how to create the list. See here, how to create an array. First, we need to see how to create an array. So array will be created with the help of a function called array function, which is present in this NumPy library. Let's see here, array is equal to, from the NumPy library, we are having a function called an array function. In this function, you should pass a list of values, the two of same data type. So let's just give like this, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is my array. So now try to print that array variable. Okay, so and check the data type of that array variable. To check the data type, we will make use of a function called type function only. So now just run and check it here. See, it is on NumPy. From the NumPy library, we are creating an array. So that's why it is given the prefix as NumPy, and it is an n-dimensional array. We can create a n-dimensional array. Means you can create 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional, that kind of things. So that's why it is telling like n-dimensional array. See, if you observe carefully, this is an array only. How the values are separated? With the spaces. So by seeing this, we can conclude that it is an array data type. If the output comes in this way, it is a list data type. Okay, so we come to know how to create a array data type. Now what I need to tell here is I just want to compare which is working in a faster way, okay, between list and array. So first what I will do, I just want to check the timings. Okay, for execution, how much time this list is taking the time. At the same time, how much the time array is getting. Okay, that and all I want to check. So how to do? For checking the time, I'm going to import a time module. So like this, from time module, import, I'm going to give a function called process time. So first you need to import this. Now what I'll do here is I'm creating a list and I'll perform some operation on it. So let's create a list. L is equal to, I'm just using the list comprehension for I in range of 1, 11. What is the meaning of this? So it is for loop will generate 10 numbers. So that 10 numbers I'm storing in the list. So instead of writing like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manually, I just generated with the help of list comprehension. That's it. So whatever the values given by this range function will be stored in this variable, and with the help of this variable, I have given this as expression. And this is now will generate a list values from 1 to 10. Okay. Now I want to perform some addition on that list, each and every value. I want to perform addition on each and every value. Okay. So for that, I will first want to start at what time it is getting started. Okay. After performing when it is okay, when it is stopping the execution for after implementation. So that I need to check it. What I'm saying, once I add a value, at what time it started for implementing and where it is stopped, at what time it is getting stopped, that I need to check the duration. So that's why what I will do, I will just start the time. Start time is equal to, so I can use a process time function. Okay, so it will start the time for when it is getting started. Now what I said, I just want to add 5 to all the values that are present in the list. So what I can do, so like this, I'll just apply the same comprehension. See, I'll just copy this and I'm pasting it here. So whatever the values coming to this variable, for that variable only I'm just adding 5, so that the value will be added with 5, whatever the values coming from this range function. Okay, so once it is done, I'm storing in the same variable. Now what I need to do, I need to, once that implementation is done, I want to see the time also. So that's why what I will do,
end time is equal to, you are saying the time, process time. Okay, so now, okay. Now what I need to do, I just want to see the difference. If I made the difference, I can come to know in how much time this manipulation is done. So print function, what I can do, end time minus start time. See here, how much time it is taking? Why it is taking 0 seconds? Because we have given a small data. That's why it is taking us, it is not taking that much time. So now what I'll do here is I'm going to provide a large data, something like 10,000 iterations. So on that, I'm going to perform this one, 10,000 iterations. Let's see how much time it is taking. It is taking this much time. Getting my point? If I'm giving a small range of values, it is not at all calculating the time. So that's why what I did here is I just given one huge iteration. So that time I can able to calculate some time. Okay. When you are performing manipulations on the list, this is the time it was taking. Now the same implementation I'm going to work with arrays. So just to copy this and paste it here, just to change it. So now what I can do here is, so we know if you want to create an array, you simply pass the list inside the array function, which is coming from the Numpy. So now what I will do, just to change the variable arr1, here from the Numpy library, I'm getting a function called array function, just to keep that complete list comprehension inside it. Okay, and you started the time. Okay, it will start running the time, and you are adding 5 to that number. Okay, same operation I'm performing here. Now what you need to do, whenever you are adding a value to the arrays, this is not the right way. This is not the right way. So how to add the values means, array 1, for this array 1 you are adding plus 5. So plus 5, and this result you are storing in the same variable. So this is going to be added 5 to all the values that are coming from this range. And once this implementation is done, your processing time will get stopped. At what time? It will be starting here and it is ending here. And you will see the difference, and you just check it. How much time it is taking? 0.0. So by seeing these two results, you can conclude that array is working faster compared to the list. Getting my point? So if we iterate you can use for loop also. For I in array. So what it will do, how many values present in that array, that many times it get iterated. So till here understood? Yes, ma'am. Next thing, how to create a one-dimensional. Actually, this is a one-dimensional array only. This is a one-dimensional array having only 5 columns, one row and 5 columns. எப்பனா நம்மளுக்கு ஒரே dimension இருந்துச்சுன்னா, it will not display the rows. It will only display the columns only. How many columns we have here? 5 columns. 1, 2, 3, 4, 5 columns. See here what I can say. So how to create a one-dimensional array? Let's see here. One-dimensional array. Same thing. List use பண்ணிட்டு நம்ம create பண்ணிக்கலாம். See. So you just create whatever the variable you like it, you give it. A is equal to np dot array of. You just pass a list of values like this. So if you print this a variable, you are going to see in the format of array. Now you need to know what dimension it is, right? So check the dimension for the a variable, right? So a dot n dim. There is one property called n dim. Okay, just provide it here. What is the dimension here? One dimensional. What's the dimension? One dimensional. And you need to know the shape. What is the shape of this one? Shape is nothing but how many rows and how many columns. If you want to know, I'll just write the things also here. To find out the dimension, we will make use of ndim. In order to check the shape of that array, we will make use of a property called shape. Okay, for finding the shape, we will make use of shape. Now see here, it is only giving the 4 because I already said that if it is a one dimensional, it will not display the row. It will only display the number of columns. So the number of columns here is 4 columns. Understanding? You want to know the size. So how many elements present in it? So in order to know the size, there is a property called size property.
Okay, so just apply size. So just see here, how many elements are present there? 4 elements. Size is nothing but number of elements. And what is this shape means? Number of rows as well as columns. Don't get confused. Okay, and what is the data type it has? What type of data type this array is storing? That you need to know, right? So print. How to check the data type? Using the function called d type. Data type check பண்ணனும் என்ன பண்றீங்க? D type பண்ணிட்டு check பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the data. What data type it is? Integer data type 32 bit. So it will give the data type. So we are just analyzing the Numpy array now. So analyzing the array. So what is the dimension of the array? What is the shape of the array? What is the size of the array? And what type of data it's holding? So this is and all comes under analyzing. Now let's see how to create a two-dimensional array. Two-dimensional array is nothing but the combining a one-dimensional array together we'll call it as a two-dimensional. That's it. See, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் சொல்லிடுறேன். ஒரே ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் டைமென்ஷனல்மா. 2 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 2 டைமென்ஷனல். 3 ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 3 டைமென்ஷனல். தட் இஸ் ஹிண்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ பாருங்களேன், இப்போ நான் இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்றேன். b is equal to numpy library இருந்து array function யூஸ் பண்றேன். So what I'm saying, combination of one dimensional array, I can call it like a two dimensional. So complete or array வச்சிட்டு இதுல உள்ள I'm going to pass like this 1 2 3 4. So இது one dimensional. So இன்னொரு dimension, இன்னொரு one dimensional போட்டுட்டோம்னா so 10 20 30 40. So now I just made it inside the one more square brackets, means this is one dimensional and this is also one dimensional. One dimensional I put it inside one more square brackets. Now it comes under two dimensional. Now try to print this b variable. Now try to print this b variable. So now run it. So now see here, two square brackets are there. Now see, it is arranged in like this. So how many rows it has? 2 rows. How many columns it has? 4 columns. Now you analyze this two-dimensional array. How to analyze it? Just providing what and all we just applied for one dimension, just apply for it also. B dot ndim. So it will give the dimension. What's the dimension? 2 dimension. And you need to know the shape, right? So n dot means b dot shape. So it is going to give rows and columns. 2 rows and 4 columns. 2 rows. So this is first row and this is second row. And these are the columns. So 4 columns. How many elements present in this two-dimensional? So you make use of a property called size property. 8 elements. So 1 2 3 4 5 6 7 8. And what data type it is holding? Integer data type only. For suppose if you want to set as a float data types, then you simply use an attribute d type is equal to, you simply give it like a float. So now run and check it. So the values are stored in the format of float. Can you see? It will not end with zeros. So it will just end with points only. So by seeing this, you can understand that these are all float data types. Now you can check it, what data type this array is holding. So just by using d type. Now it's a float 64 bit. So you just converted integer data type to float data type just by using the attribute d type. Understood this one? Getting what I'm saying here? Yes, ma'am? Yes, sir. So like this, you can create a 3-dimensional also. How you will create 3-dimensional? The combination of 2-dimensional, we'll call it as 3-dimensional. How I can say, see here, simply, you just copy this, I'll paste it here. Reminding you just do it, okay? See, I'll just say, so just create C is equal to np dot array function. So this complete is 2-dimensional. You just copy this complete thing. So inside the square brackets, I'm placing the 2-dimensional one, and again I'm placing one more 2-dimensional. So now together, what we can call this one as 3-dimensional. So now see, I'll just change these values like a 5, 6, 7, 7. Oh my God, 7, 8, and here I'm going to place 11, 12, 13, and 14. So now try to print this C variable. So now run and check it. See, this is what 3-dimensional. I said, right?
So 3 square brackets before and after. This is 3-dimensional now. So just try to check this dimension. Print C dot ending. So now see here, it's a 3-dimensional combination of 2-dimensional. I will call it as 3-dimensional. 4-dimensional means combination of 3-dimensional. I can make it like a 4-dimension. Getting my point? What I'm saying? So you just check the how many elements present in it. For finding the elements, we will make use of a size. So how many? Total is 16. This is 8 and this is 8, 16. What is the shape now? What is the shape of that array? 2 depth and 2 rows and 4 columns. Okay, just to see, you can understand it properly. So x-axis, y-axis and z-axis. So see here, shape 4. So if you see 1-dimensional, I can say it like only the 4 columns. In 2-dimensional, I can say it like 2 rows and 3 columns. Coming to the 3D array, I can say it like, see how much depth it is having. 1, 2, 3, 4. So 4. And what is the size of the 3-dimensional array? 3, 2. 3, 2 means how you can say? So you just 1. See, this is what 3. How many rows you have? 1, 2, 3. And how many columns you have? 1 and 2. Getting my point now? So the depth I can say it as a 4. And these are the 3 rows. 1, 2, 3 rows. And 2 is the columns. Clear? Okay. Yes, ma'am. So for example, if I'm giving one more thing also like this. So just to copy this. Just a combination of 2-dimensionals comes as like what? 3-dimensional only. So now you just run this. Now you will give us 3 depths. See here. This is 1 and this is a second one and this is a third one. 3. And every set you are having 2 rows. So 2. Got it. Columns. That is what? That is clear. Thank you. Clear, right? So just a 3-dimensional is nothing but the combination of 2-dimensionals. 2-dimensional is nothing but the combination of 1-dimensional. What is this one means? The combination of 0-dimensional. What is mean by 0-dimensional? Simple. 0-dimension is nothing but only one element. Here, let us take x is equal to np dot, one second, array of, if I'm giving 90. So if you're having only one element, the meaning here is it is a 0-dimensional array. So I just give it here. So it is 90. So now try to check this dimension, x dot ending. So it's a 0-dimensional. The combination of all these elements, I can say it like 1-dimensional. Getting my point? So just a chain. Got it? Everyone. The next thing that what we are going to do here is we are going to initialize the Numpy arrays. So number one that some initial Numpy arrays irukuma. So what I can say here is initial placeholders. Initial placeholders in Numpy array. So there are different types. If usually or empty list create pandrom illaya. So நம்ம empty list 0 கொடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி arraysல கூட different types of initializations பண்ணிக்கலாம். So அதுல first one நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா zeros function அன்னிட்டு. என்ன function? Zeros function. So that அந்த arrayல only zeros hold பண்ணிக்கும். அது which dimension? அந்த dimension நம்ம சொல்லணும். For suppose I want to initialize my Numpy array with all zeros. See here, let us take variable name a1 is equal to np dot zeros function. இதுல நீங்க zeros function கொடுத்துட்டீங்க. It will assign only the zeros, but you should define the dimension. எத்தனை rows இருக்கணும், எத்தனை columns இருக்கணும்னு shapes சொல்லணும். So I'm going to give 2, 3. That means in the 2, 3 dimensionல உங்களுக்கு 0 array create, zeros இருக்கிற மாதிரி arrays create பண்ணணும். So print of a1 and கொடுங்க. See here, all are zeros only. So what is the purpose of creating this initial arrays means usually நம்ம ஏதாவது manipulations பண்ணும்போது initially we will initialize with some default value that is a 0 or some kind of values. So on the timeல these initial placeholders are important. Other different formats irukku. The first one is zeros function. Okay va, this is a dimension. Usually it will take float values only. இல்ல எனக்கு integers வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், d type is equal to int and it கொடுத்துட்டீங்களா it will hold only the integer values. Okay va. Next, if you want to create array with only ones,
இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இனிஷியலைசிங் வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோம் 1 ன்னு கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அரேஸ்ல நீங்க ஏதாவது சம்திங் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒன்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணுமா, அப்போ இந்த ஒன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் லிஸ்ட் பாஸ் பண்றது விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமா இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், a2 இஸ் ஈக்குவல் டு np டாட் ஒன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இது உள்ள கூட நீங்க என்ன பண்ணணும், you should provide the shape. So let us give 3, 2. That means 3 rows and 2 columns. This will also give a float values only if you want, sorry, 3 rows and 2 columns. இப்போ உங்களுக்கு இது கூட இன்டிஜர் ஃபார்மேட்ல வேணுமா, சேம் ப்ரொசீஜர் இன்டர்நெட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா it is going to be in integer format. டிஃபால்ட்டா எல்லாமே floatல தான் வரும் நமக்கு. ஓகே மேம், ஓன்லி ஜீரோஸ் ஒன்னேவா, நம்மளுக்கு வேணுமன்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டு நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாமா, பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். ஃபுல்ன்றத யூஸ் பண்றதுனா நமக்கு வேணுமன்ற வேல்யூல இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். see here z is equal to numpy லைப்ரரியில ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு ஷேப் கொடுக்கணும். so let us take a 3, 4. that means 3 rows and 4 columns. with what value you want to fill, அந்த வேல்யூ கொடுங்க. let us take 5. So அப்போ அந்த 3/4 மேட்ரிக்ஸ்ல மீன்ஸ் அரேல only 5 values initialize ஆயிருக்கும். print of z ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா it is going to initialize with what, integer values. only integer values வந்திருக்குமா இதுல. so you have specified 5 only, right? that's why. okay, if you are giving with something 5.0, then it is taking a float values. okay, by default it is filling with integer values only. there is a one more kind of function கூட இருக்குமா, that is called I function. what is that one? I only diagonals 1 கொடுக்கும். identity matrix வேணும்ன்றப்ப we will use a function called I function. Okay, so to generate identity matrix we will make use of I function. identity matrix create பண்ணனும்னா அது ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கணும். இந்த மாதிரி அன்இக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ஆகாது. it will not make it like a diagonal. கரெக்ட்டா? okay, yeah. so it should be like diagonal values. so இப்ப பாருங்களேன், so இப்ப என்ன பண்றோம், z1 is equal to numpy libraryல இருக்கிற one function, the I function. you should give the size. means நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், அது வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்குறன்றதுனால நம்ம வந்துட்டு rows and columns செப்பரேட்டா கொடுக்க கூடாது. you should give only one value. இப்ப நான் 4 ன்னு கொடுத்துட்டேனா the meaning here is it is going to generate 4 rows and 4 columns and the diagonal values will be like 1, rest and all will be like 0. that is what I am saying. it should be like square. it should not give different values. அதுதான் சொல்றது. so இங்க பாருங்க 4 rows and 4 columns. so diagonal values பாத்தீங்கன்னா only once இருக்கு. so நமக்கு integers வேணுமா, so you can make it like a same thing int. okay, நம்ம வந்துட்டு அன்இக்குவலா எரர் கொடுத்துறோம். you should give only one value கொடுக்கிறதுனால it going to make a equal number of rows and columns which will be like a square. புரியுதா? இப்போ இங்க பாருங்களேன், இங்க வந்துட்டு 3/4 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். இந்த diagonal மாதிரி எங்கனா தெரியுதா இங்க? இல்ல. it is impossible to perform I on this. identity matrix பண்றது கஷ்டம் இதுல. இதுல கரெக்ட். yes or no? yes ma'am. மேம் இப்ப வந்துட்டு எனக்கு அரேல டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ் வேணும். அப்ப நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், அரேஸ் நார்மலா லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சொன்னேன். அது வந்துட்டு ஒரு லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆனப்ப நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுவே ஒரு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் வித் டிஃபரெண்ட் வேல்யூஸ். தென் கம்ஸ் ஹியர் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் மூலமா நம்ம வந்துட்டு ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணலாம். இன்டீஜர் வேல்யூஸ் டிஃபரெண்டா வேணும்ன்றப்போ நம்ம ரேண்டம் மாடியூல் பார்த்திருக்கிறோம், ஞாபகம் இருக்கா? ப்ரீடிஃபைன்ட் மாடியூல்ல அதுல ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஜெனரேட் பண்றது, டிஃபால்ட்டா 0.0 இருந்து 1.0 ரேஞ்ச்ல வேல்யூஸ் கொடுக்குமா? சோ அதே மாதிரி numpy லைப்ரரியில கூட ஒரு ரேண்டம் கிளாஸ் உள்ள இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது மூலமா அரே நீங்க ஷேப் கொடுத்துடணும். அந்த ஷேப் கொடுக்கறதுனால அந்த ஷேப்ல இந்த வேல்யூஸ் ரேஞ்சஸ்ல வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணும். see here what I am saying, r1 is equal to numpy லைப்ரரியில ரேண்டம் கிளாஸ் ரேண்டம் மாடியூல் உள்ள ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இங்க நீங்க ஷேப் கொடுத்துடணும். so 3, 4 இங்க நம்ம ரேஞ்ச் சொல்லக்கூடாது. இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனுக்கே டிஃபால்ட்டா இந்த ரேஞ்சை கொடுக்கும். நீங்க ஓன்லி ஷேப் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 rows and 4 columnsல இதுல இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துரும். so print of r1 and கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா did I give any values? no. see here
float values it generated, different values between this range. 3, 4 means 3 rows and 4 columns. This It is keeps changing, ma'am. If next time நம்ம திருப்பி R1 print பண்ணா some values வரும். Every time run பண்ணும்போது it will generate random values. That is what, right? Random. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா predefined modules ல. இல்ல மேம் எனக்கு இன்டிஜர்ஸ் தான் வேணும், அது நான் ஸ்பெசிபிக் இந்த ரேஞ்ச்ல தான் வேணும்ன்றப்ப நம்ம எப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம்? rand int ஃபங்க்ஷன் பத்தி பேசிருக்கோம். rand int ஃபங்க்ஷன். இந்த rand int ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க ஷேப்பும் மென்ஷன் பண்ணனும், அந்த ரேஞ்ச் கூட சொல்லணும். shape and range you have to specify it. See, R2 is equal to np dot random module rand int ஃபங்க்ஷன்ல நீ இப்ப ரேஞ்ச் கொடுங்க. நானும் 1,10 ன்னு கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த every time ரன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ரேஞ்ச்ல தான் வேல்யூஸ் வரும். அது உங்களோட ஷேப் கொடுங்க. நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா 2,3 ன்னு கொடுத்துறேன். so that 2 rows and 3 columns. இப்போ நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த வேரியபிள் you can see here. so பாருங்க இந்த வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச்லயே இருக்கும். so 1 4 5 2 6 3 2/3 column 2/3 2 rows and 3 columns. திரும்பி ரன் பண்ணி பாருங்க, you will get some other values. திரும்பி run, see random values you are getting my point? Yes ma'am. Understood? Yes, ma'am. இல்ல மேம் எனக்கு ஃபிக்ஸ்டாவே இருக்கணும்னா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? random dot seed யூஸ் பண்ணலாமா? Yes. இப்ப ரன் பண்ணப்போ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வந்திருக்கோ அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். பாருங்க, சேஞ்ச் ஆகல. seed பண்ணிட்டீங்களா it will not generate a new values. Whatever it is generated as first, those values will be fixed how many times you run also. புரியுதாமா? That is what the seed function speciality. Okay. புரியுதா? so huge number of values வேணும்னப்ப நம்ம rand int யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல மேம் few number of இருக்கனப்ப நம்ம arrays list of array உள்ள list of values கொடுத்துட்டு ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஓகேவா? இது மட்டுமே கிடையாது, நம்ம வந்துட்டு ஈவன்லி ஸ்பேஸ்டு வேல்யூஸ் கூட ஜெனரேட் பண்ணலாம் அந்த அரேல. எப்படி? see, there is a one function called linspace. இந்த linspace என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம some values கொடுத்துறோம், இந்த ரேஞ்ச் கொடுத்துறோம். அந்த ரேஞ்ச்ல வேல்யூஸ் எத்தனை வேல்யூஸ் உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்ச்ல ஜெனரேட் ஆயிருக்கணும்னுட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்றேன்னா, let us take AR is equal to Numpy library there is a one function called linspace function. இப்போ நான் 10,25 ன்னு கொடுத்துறேன். இந்த ரேஞ்ச்ல உங்களுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும்? I want 6 values. நான் வந்துட்டு equally means difference சொல்லல நான். I am not saying it as a difference. இந்த 10 of 25 க்கு நடுவுல 6 வேல்யூஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அது ஜெனரேட் பண்ணனும்னா linspace யூஸ் பண்றோம். print of AR, it's a one dimensional array only. so பாருங்க இந்த 10 ல இருந்து 25 நடுவுல நமக்கு 6 வேல்யூஸ் இருக்கும். 1 2 3 4 5 6. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்க 9 ன்னு கொடுத்துட்டேன். 9 ன்னு கொடுத்தனா எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும்? இந்த 10 to 25 ரேஞ்ச்ல 9 வேல்யூஸ் ஜெனரேட் ஆயிருக்கணும். 9 வேல்யூஸ் பாருங்க, இது 1 இது 2 3 4 5 6 7 8 9. so இது என்னன்னா இந்த நீங்க கொடுத்திருக்கிற ரேஞ்ச்ல எத்தனை வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும்னு சொல்றதுதான் இந்த நம்பர். சோ அது எப்படி எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம்னா linspace ன்னுட்டு. அதே நீங்க எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஒரு வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் அன்னிட்டு நீங்க ஜெனரேட் அந்த மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணணும்னா you have to make use of a function called arange function. இந்த linspace வந்துட்டு number of values between the given range. okay, number of values between given நம்ம கொடுத்திருக்கிற ரேஞ்ச்ல எத்தனை வேல்யூஸ் வேணும்ன்றதுக்காக இது யூஸ் பண்றோம். a range என்னதுன்னா specifying the step mass. step என்னது? difference. step is nothing but what? difference between the values அன்னிட்டு. so இப்ப பாருங்களேன், R2 is equal to இது எல்லாமே நம்ம இதுல யூஸ் பண்றோம். அதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. a range இப்போ 10,30 ன்னு கொடுத்துட்டேன். சோ இப்போ அந்த ரேஞ்ச்ல வேல்யூஸ் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கணும்? let us take 4. அப்ப என்ன இருக்கும்? 10 plus 4 is 14, 14 plus 4 is 18, 18 plus 4 is 22. அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சோ இப்ப print of R2 ன்னு கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா see how many values you got it? 1 2 3 4 5.
இது வந்துட்டு excluded. Stop value is excluded in this A range. So பாருங்க ஒரு வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூக்கு நடுவுல எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் 4 இருக்கணும்னுட்டு தான் சொல்றதுதான் இந்த A range. இந்த லிங்க் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எத்தனை வேல்யூஸ் ஜெனரேட் பண்ணணும்ன்றது தான் லிங்க் ஸ்பேஸ். டிஃபரன்சஸ் ரொம்ப ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் there is a one more function in order to convert from list to array. List ல இருந்து array க்கு convert பண்ணனும்னா there is a function called as array function. இந்த as array function மூலமா list ல இருந்து array க்கு convert பண்ணலாம். எப்படி பாருங்க. So L is equal to, let us take some values 1 2 3 4 5. So இது நமக்கு லிஸ்ட் தெரியும். நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இங்க செக் கூட பண்ணலாம். செக் கூட பண்ணி பாருங்க. So print of L வேரியபிள் அதே விதமா டைப் கூட செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it will give list only. நானு இந்த லிஸ்ட் வேரியபிள் அரேயா கன்வெர்ட் பண்ணனும். அரேயா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா you have to make use of a function called as array. நீங்க லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அரே கிரியேட் பண்றது வேறு, லிஸ்ட் நீங்க அரேயா கன்வெர்ட் பண்றது வேறு. இப்ப பாருங்களேன், arr1 is equal to numpy லைப்ரரியில இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் as array function. எந்த வேரியபிள் இருக்கிற டேட்டா கன்வெர்ட் பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? L வேரியபிள் இருக்கிற டேட்டா. இப்போ அதோட டைப் செக் பண்ணி பாருங்க. print of array1 at the same time டைப் செக் பண்ணிட்டீங்க. சோ இங்க பாருங்க, இனிஷியலா it is list. நீங்க அரேயா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பாருங்க there is no values. So it is an n dimensional array. Converting from list to array, we will make use of as array function. Mathematical operations on numpy array பார்க்க போறோம். What we will do? Mathematical functions or operations on numpy array. Numpy array. So what is meant by mathematical calculations like addition, subtraction, then multiplication, subtraction, okay, multiply function, later division, power. So இது எல்லாமே பண்றதுதான். First ஒரு 2 arrays create பண்ணிக்கணுமா? So arrays create பண்ணிக்கணும். நீங்க fixed number of values கொடுக்கணுமா இல்லையா நீங்க different values கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம randint function யூஸ் பண்ணி create பண்ணிக்கலாம். So நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றத நான் என்ன பண்றேன்னா நான் லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ப்ராப்பரா இருக்கும். So A is equal to np dot array function உள்ள நான் 2 dimensional array create பண்ணிட்டு இருக்கேன். So 2 dimensional சொன்ன உடனே I'll just put square brackets உள்ள 2 1 dimensional arrays வச்சிரறேன் நான். So இந்த மாதிரி 1, 2, 3 இது ஒரு டைமென்ஷன், இன்னொரு காம்பினேஷன் செட் 5, 6, 7, 8. ரிமெம்பர் வச்சுக்கோங்க, நீங்க இந்த அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது it should have a same kind of shapes இருக்கணும். எது 2 arrays. ஓகேவா? டிஃபரண்டா இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. So B is equal to, so என்ன கொடுக்குறீங்க? So this is 1 dimensional. So 2 dimensional கொடுத்துட்டீங்களா? Okay, so okay, fine. So array of, நீங்க திரும்பி 2 dimensional ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? So let us take 11, 12, 13, okay, 14. So it is one more array. So திரும்பி இன்னொரு 1 dimensional array போடுறேன். 1, 2, 3, 4. Okay. So இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற 2 dimensionals arrays A and B இருக்கு. So print பண்ணி காட்டுறேன். A and print of B. So run பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 2 arrays வந்துச்சு. இப்போ நானு பிளஸ் ஆபரேட்டர் அப்ளை பண்ண போறேன் அந்த 2 arrays மேல. So பாருங்க, print of A plus B ன்னு கொடுத்துட்டேன். A plus B. So what is the output it will give? எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது? We'll see now. Run பண்ணுங்க. 1 plus 11, 12, 2 plus 12, 14, 3 plus 13, 16. Means அந்த ரோ அந்த காலம் ஆட் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு 2 டைமென்ஷன் ஒரு அரே வந்திருக்கு பாருங்க. நியூ அரே வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 7 plus 3 10, 8 plus 4 12. வந்திருக்கா? இப்போ plus operator யூஸ் பண்ணும்போது you are getting these values. Now I can also use add function. இது எப்படி யூஸ் பண்றீங்க? Very simple. இந்த add function வந்துட்டு numpy library இருந்து வருதுமா. So np dot add function எந்த 2 arrays நீங்க add பண்ணனும்? AB. So this is also working like an element wise. So plus operator யூஸ் பண்ணா it's adding like element wise. Add function யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க இது பண்ணலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன். For suppose இப்போ நான் இங்க 2/4 மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இங்க 2/4 மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். For suppose இப்போ இங்க 2/4
இங்க 2/3 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப என்ன ஆகுது ஜஸ்ட் செக் இட். இங்க ரன் பண்ணுங்க. சோ இப்போ இது என்ன டைமென்ஷன் இது வந்துட்டு 2/4, இது 2/3. இந்த மாதிரி இருக்கிற இது மேலே நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஆகுமானா கண்டிப்பா நடக்காது. கண்டிப்பா சேம் ஷேப்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் நடக்கும். இங்க பாருங்களேன், operands cannot be broadcast together with the shapes 2,4 and 2,3. it is impossible. கண்டிப்பா நடக்காது. சோ கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஷேப்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஆகுது. சோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ்ங்க. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் திங் அதான். சோ சேம் திங். சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், சப்ட்ராக்ஷன் பண்றோம், மைனஸ் சிம்பல் யூஸ் பண்றோம். நம்ம வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா ஆபரேட்டர்ஸே இல்லாம ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணலாம். அதுதான் நான் கொடுத்திருக்கிறது, mathematical functions or operations on numpy array. சோ அடிஷன் பண்றதுக்காக நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், மீன்ஸ் இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ஆபரேட்டர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணலாம். see இப்போ மைனஸ் ஆபரேட்டர் பண்ணணும்னா print of a minus b ன்னு கொடுக்குறீங்க. so see here how it is going to perform. 1 minus 11, 2 minus 12, 3 minus 13, 4 minus element wise it is going to perform the operations. 5 minus 1, 6 minus 2, 7 minus 3, 8 minus 4, like that. So if you are performing with the subtract function, what is the function that we can use from the numpy library is subtract function. So print of numpy library in the varra function the subtract function on the two arrays pass பண்ணுங்க. So you can see the same output. So just like that, இப்போ நீங்க multiplication பண்ணணும்னா star யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு function வந்துட்டு multiply function. So இப்போ ரெண்டுமே ஒரே வாட்டி பண்ணிடுறேன். print of a star b, அப்புறமா numpy library இந்த வர்ற function தான் multiply function. அதுல உள்ள அந்த 2 parameters pass பண்ணிடுறேன். So same output. அதே விதமா division பண்றதுக்காக forward slash, then what is the function we will use? Divide function. What is the function? Divide function. So ரெண்டுமே பண்ணிடுங்க. a by b, it is also performs element wise only. print of என்ன கொடுக்குறீங்க, numpy library இந்த வர்ற ஃபங்க்ஷன் தான் divide function a, b. சேம் அவுட்புட். உங்களுக்கு எப்ப டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்கன்னா நீங்க rand ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி different values generate பண்றீங்க. So that time whenever you are generating, whenever you are running this one, different values will be generated so that you will get different outputs. ஓகேவா? So next thing, power function கூட இருக்கு. நம்ம பவருக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம், டபுள் ஸ்டார் யூஸ் பண்றோம். இங்க வந்துட்டு you can make use of power function only. Okay, see here, print of a star star b, and what it will do, we'll see here. It's performing what? Element wise only. How it is going to be performed means 1 power 11, 2 power 12, 3 power 13, 4 power 14, 5 power 1, 6 square, 7 power 3, 8 power 4, அந்த மாதிரி வந்துரும். ஓகேவா? சோ வேணும்னா அங்க பாருங்க 5, 6 power 2, 36. ஓகே, தென் என்னன்னா அது அந்த மாதிரி பவர்ஸ். பி வந்துட்டு பவர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஏ வந்துட்டு பேஸ் ஆக்ட் ஆகுது. சோ இப்போ அதே விதமா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I want to give the separation. அடுத்தது நான் இங்க பவர் ஃபங்க்ஷன் numpy லைப்ரரியில பவர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குமா, சோ பவர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த 2 அரே வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேம் அவுட்புட் you can see it. ஓகேவா? டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷன். டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னது? டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா ரோஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் காலம்ஸ்ல வச்சுக்கும், காலம்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் ரோஸ்ல எடுத்துன்னு வரும். ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் த வேல்யூஸ், காலம் வேல்யூஸ் டு ரோஸ், ரோஸ் வேல்யூஸ் டு காலம்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு எதனா ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லெட் அஸ் கிரியேட் ஒன் அரே. a1 is equal to np dot array function உள்ள what I will do, I just create இதை எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கிறேமா. ஸோ திரும்பி வேணாம், I just copy this only. இதுவே காப்பி பண்ணிக்கிறேன், காப்பி and I'll paste it here. இங்க பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சோ இப்போ இது பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கிறோமோ அதே தான் இருக்கும், 1 2 3 4 அப்படின்ட்டு. எப்ப நான் இந்த டிரான்ஸ்போஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த a1 வேரியபிள் மேல அப்ளை பண்றேனோ ரோஸ்ன்றது காலம்ல வந்துடும், இந்த காலம்ல இருக்கிறது எல்லாமே ரோஸ்ல வந்துடும். see here I'll show it now. so trans is equal to numpy லைப்ரரியில இருக்கிற one of the function தான் transpose function. என்ன ஃபங்க்ஷன்மா? transpose function. எந்த வேரியபிள் இருக்கிறது நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த a1ல இருக்கிறது. so a1
So இப்போ அந்த trans variable print பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can see how it is rowsல இருக்கிறது columnsல வந்திருக்கு பாருங்க. rows பாருங்க. இந்த columnsல இருக்கிறது rowsல வந்துச்சு. 1 2 3 4 rowsல வந்துச்சு. இந்த ரோல இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே காலம்ல வந்துச்சு. சோ இந்த ஷேப் செக் பண்ணி பாருங்க. வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ் a1 டாட் ஷேப் வந்துட்டு 2/4 வரும். அதே இங்க பாத்தீங்கன்னா 4/2 வந்துரும். print of சோ இந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணணுமா? சோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி தான் print of trans dot shape. So check பண்ணீங்கன்னா you can see there 4,2 just rows to columns, columns to rows. That is what transpose. ನೀವು complete a transpose and எழுதுற கூட தேவையில்லை. There is one more method called simple அந்த அரே மேல tn கொடுத்துட்டா கூட போதும், அது transpose மாத்திரும். For example, I'll just copy the same snippet and I'll paste it here. This is my array actually. இப்போ இந்த t யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க transpose பண்ணிக்கலாம். எப்படியே பாருங்களேன். So t1 is equal to எந்த அரே மேல நீங்க transpose பண்ணணும்? a1 வேரியபிள் மேல. So a1 dot tn கொடுத்துட்டு print of t1 கொடுங்க. அதோட ஷேப் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா output will be the same only. ஓகேவா? So different techniques இருக்கு. So அதெல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கு. கன்ஃபியூஷன் ஆக கூடாதுன்னு பாருங்க. Same output you can see here. The same output. t கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே ஒண்ணே தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மேம் இப்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷேப் இருக்கு, நம்மளுக்கு தேவைப்பட மாதிரி ஷேப் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம்னா கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன் தான் ரீஷேப் ஃபங்க்ஷன். சேம் இந்த அரே எடுத்துக்கோங்களேன், இந்த அரே எடுத்துக்கோங்க. எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நானும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷேப். அப்ப ரீஷேப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So see here new array is equal to எந்த வேரியபிள் இருக்கிறது நீங்க ரீஷேப் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த a1ல இருக்கிறது. சோ இந்த ரீஷேப் ஃபங்க்ஷன் numpy லைப்ரரியில இருந்து வர்றதுனால np டாட் ரீஷேப் உங்களோட ஷேப் கொடுக்கணும். அது எந்த வேரியபிள் இருக்கிறது? a1 வேரியபிள் இருக்கிறது தான் நீங்க உங்களுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். சோ எவ்வளவு மாதிரி 3/2 that means 3 rows and 2 columns மாதிரி. சோ இப்ப print of new array ன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு something is error cannot oh yeah why because நம்ம நீங்க கால்குலேட் கூட பண்ணிக்கணுமா? இங்க 3 2s are 6 elements, இங்க எத்தனை இருக்கு? 8 elements இருக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. சோ நம்மளுக்கு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். அது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சோ நம்ம ஷேப்ஸ் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதுல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் கொடுக்கணும். புரியுதா? சோ நான் what I can do here is இங்க எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு? 8 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. 8 எலிமெண்ட்ஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப 2/4 ஆயிருக்கா. சோ I can give it like what? No other option. 4,2 தான் நான் கொடுக்கிறதுக்காக. சோ இப்ப பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது it is going to give it like சோ பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். 3,3 கூட கொடுக்கலாமா? 3 3s are 9 elements. Oh 9. Okay. 3 3s are how many elements? 9 elements. It is also not possible. So Yeah, how okay. many elements you have? Based on that only you have to give it. Okay. Okay வா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்துட்டு 4/3 ஓகேவா? 3 3 கொடுங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 6 இங்க வந்துட்டு 8. சோ இப்போ இது என்னது? இது 4, that means 12. சோ நம்ம வந்துட்டு 3,4 கொடுத்துக்கலாம், 2,6 கூட பண்ணலாம், 6,12 கூட பண்ணலாம். பண்ணலாமா? பிகாஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ பண்ணலாம். சோ இப்போ என்னோட ரீஷேப் எப்படி இருக்கணும்னா 6,2 6,2 கண்டிப்பா நடக்கும். சோ பாருங்க 6 rows 1 2 3 4 5 6 2 columns. ஓகே, இது ப்ராடக்ட் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரீஷேப் பண்ணிக்கணும். எப்படி என்ன அப்படி பண்ணா வராது. புரிஞ்சுச்சாமா? Yeah ma'am. Okay. This is how you can convert the shape however we want with the help of a function called reshape function. Okay. Clear? So now how to access the array values? எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம்? just like list மாதிரி தான். So இப்போ இது complete ஒரு லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு அன்னப்போ this is a 0th index, this is a first index, this is a second index, this is third index. Inside that list again we are having a list. See here, this is one more list again. So here again you have 0 1 2, and in this one first index you are having again 3 values 0 1 2, and here again you have one more list 0 1 2. This one again you have 0 1 2. If I want to access this 12, how can we access?
So we already know that this is in A1 variable. So A1. So the complete list, in this complete list, this 12 is at which position? First position. So 1. And inside that 1, there is a one more list. 12 is at second position. So now you will get the value as 12. Got it? So now we will see this one. So if I want to access 12, then how can I make use of it? So print off from A1 variable, first index. Inside the first index, you have second index, so that you are getting the value as 12. So if you want this a 10, how can we print it? Print A1, third index. Inside the third index, that element is at 0th position. So you will get 10 at a. First, suppose if you want to access multiple values, these two elements, 6 and 12, how can we access it? Slicing method. Okay. Simple. So the complete list at which position? First position. Inside that first position, these two values are at 1 and 2. Getting my point now? See here, print A1 variable. So this 6 and 12 is at first position. So 1, comma, you have to provide it like a comma. Then what you need to give? You need to give inside that you are having two values. So the value is 1 and this is 2. If you give the stopping value, it will not give. So 1, comma 3. 1 colon. You should not give the comma colon. That is called slicing method. Now run and check it. You will see the value as 6 and 12. This is the first value is the complete list notation. This one is inside notation will be given with the help of a slicing method. So this you should note it down. For suppose I want to bring values from this index, okay, from this values and these values. Then how can you bring it? Just to provide these two slicing methods. So நம்ம இந்த ரெண்டு valuesல இருந்து கொண்டு வரணும். So நம்ம என்ன பண்ணணும்? 1:3. So 1:3. Why I'm giving here? So here you are accessing these two list items. 0, 1, 2, 3. நமக்கு வேணும்ன்றது இந்த ரெண்டு தான். So what is the position of this one? 1. And what is the position of this one? 2. But நம்ம exactly 2 கொடுக்க கூடாது. So 3 தான் கொடுக்கணும். So இந்த 2 range தான் நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம் slicing method. இப்போ இதுல இருக்கிற values எது கொடுக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நானு? 5, 6, 3, 4. So இதுல உள்ள இருக்கிறது என்ன காமனா கொடுக்கணும். So 5, 6 என்ன என்னதுங்க? 0, colon, ending at 1. But you should give what? 2. புரிஞ்சுதா? இது நம்மளோட மெயின் லிஸ்ட் இல்லையா? இந்த மெயின் லிஸ்ட்ல இது ஒரு வேல்யூ, இது ஒரு வேல்யூ, இது ஒரு வேல்யூ. So இது உள்ள நம்மளுக்கு இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு. This is one more list. 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 கரெக்ட்டா? So இப்போ நம்ம என்ன ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ங்க? அந்த ஒரு லிஸ்ட்லயே two set of values இந்த ரேஞ்சில இருக்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். கரெக்ட்டா? So 0, 1, 2, 3 மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோமா? இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்லைசிங் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிடணும். So 1 colon ending at 2, but you should not give exactly 2. I have given 3. So இப்போ நமக்கு இந்த ரேஞ்ச் வந்துச்சு. இந்த ரேஞ்சில நான் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ? I am going to access 5 and 6, 3 and 4. So these values are present at 0, 1 and 0, 1. So that's why I have given 0 colon 2. So அப்போ 5, 6 இந்த செட்ல இருந்து இந்த செட்டுக்கு வரும், 3 and 4 வந்துட்டு இந்த செட்ல இருந்து நமக்கு வரும். புரிஞ்சுச்சா? கிளியர்? So ரன் பண்ணி பாத்தீங்களா நம்ம என்ன கேட்டோமோ அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. 5, 6, 3, 4. 2 dimensional. Clear? Yes, ma'am. And one more thing, I want to arrange in ascending order. You can arrange values either in column wise or in row wise. நீங்க column specify பண்ணனும்னா you have to use an attribute axis is equal to 0. Other rows specify பண்ணனும்னா axis is equal to 1. For example, I'll just create one numpy array. Now we are learning how to sort the array elements. Every array elements sort பண்றது பார்க்கிறோம். So see here, let's create one array. So arr1 is equal to numpy யூஸ் பண்ணிட்டு array function கொடுத்துட்டு நான் எதுக்காக நானே மேனுவலா கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னா நமக்கு மேனுவலா கொடுக்கிறதுனால
அந்த வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு ரெகக்னைஸ் ஃபிக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பார்த்துக்கலாம். அது ரேண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா அங்க கூட ஓகே தான். நீங்க வேணும் கூட ரேண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 40, 10, 30 இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷனல். திரும்பி இன்னொரு டைமென்ஷனல் கொடுத்துட்டேன்னா தட் வில் கம்ஸ் அண்டர் 2 டைமென்ஷனல். ஸோ 5, 15. ஸோ இப்போ நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்கிறோமோ அதே ஆர்டர்ல தான் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ 40, 10, 10, 5, 30, 15. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா, வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ் ஒன் ஹியர்? we know that the shape of this one here is எப்பவுமே ஒன்னு மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இன்னுமேலே நம்ம ஏதாவது ஒன்னு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா அந்த டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த நம்பையில அனலைசிங் பண்றதுக்காக சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். லைக் endim means what is the dimension of that array. Second thing, the shape, that means how many rows and columns. Second thing, size, how many elements present in that array. And one more thing here is the data type. அது பார்த்திருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாமே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஒரு இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறது இன்னும் டெப்தாவே போகணும். ஓகேவா? சும்மா போறதுக்கு இல்லை. ஓகே, சோ இப்போ வந்துட்டு நான் 2x3 அரே கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to sort it. சோ நீங்க சார்ட் பண்ணணும்னா we will make use of a function called sort function தான். நீங்க sort it either row wise or column wise. இப்போ I want to sort it column wise. Column wise sort பண்ணணும்னா you have to use axis attribute and you have to give the value as 0. ஓகேவா? எங்க கொடுக்கணும்? இந்த சார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல கொடுக்கணும். So for example, see here, what I will do here is it is going to update to the array ma. ஓகேவா? So np dot sort function எந்த வேரியபிள் இருக்கிற டேட்டா சார்ட் பண்ணனும்? array 1ல. So at column wise இல்லையா? So axis is equal to 0. For representing the column you have to use the attribute axis. So இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்களா how the values are arranged? Column wise இங்க பாருங்க 40, 10 எப்படி இருந்துச்சு? Descending. இங்க பாருங்க 10, 40. இங்க பாருங்க 10, 5, 5, 10, 30, 15. Column wise ascending orderல arrange ஆயிடுச்சு. புரியுதா? First suppose if I want to sort it in row wise. அப்போ நம்ம row wise sort பண்ணனும்னா we should make use of axis equal to 1. என்ன கொடுக்கணுமா? axis equal to 1. So இப்ப பாருங்க நான் just இது காப்பி பண்ணிக்கிறேன். So one more thing இங்க என்ன பார்க்கணும்னா it is going to create a new arrays. It is not affecting to the original array. இங்க பாத்தீங்களா நான் np dot sort of and கொடுத்த உடனே எனக்கு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I am not printing this array 1. ஓகே, இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு நியூ வேல்யூ கொடுத்தா கூட அந்த அரேல போய் ஆட் ஆகாது. அந்த அரே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆகும். அந்த நியூ வேல்யூ ஆட் ஆயிட்டு ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆகும். ஆனா அரேன்றது மியூட்டபிள் டேட்டா டைப் தான். எந்த மேனிபுலேஷன் மட்டுமே எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும் தான் நடக்கும். அதுல ஒரு வேல்யூ நீங்க ஆட் பண்ணா கூட அதுல எஃபெக்ட் ஆகாது. அந்த அரே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வேல்யூ ஆட் ஆயிட்டு நியூ அரே தான் கிரியேட் ஆகுது. டெலிஷன்ஸ் பண்ணணும்னா கூட அதுவே தான். இப்ப சார்ட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த சார்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, np டாட் சார்ட் அரே 1, இந்த அரே 1 யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு நியூ அரே தான் வந்திருக்கு. நீங்க வேணும்னா கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்களேன். எப்படி பிரிண்ட் ஆஃப் அரே 1 செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம ப்ரீவியஸா எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோமோ அதே விதமா இருக்கும் பாருங்க. இந்த சார்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அரே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. இட் வில் நாட் எஃபெக்டிங் த அரே although it is a mutable data type because replacement. So இங்க பாருங்க, next இப்ப நான் row wise arrange பண்ணனும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? So np dot sort function உள்ள இந்த array variable தான் effect ஆகணும். So array 1 axis equal to 1 and it is specify பண்ணீங்களா row wise means இந்த விதமா. So இப்ப usually எப்படி இருக்கு? 10, 40, 10, 30 இதுதான் நம்மளோட array. இது வந்துட்டு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த அரே 1 யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப நீங்க திரும்பி அரே 1 மேலே தான் சார்ட்டிங் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட அரே இதுவே தான். இந்த அரேல ரோல இருக்கிற வேல்யூஸ் எப்படி இருப்பாங்க? 40, 10, 30 இருக்கு. சோ நீங்க axis is equal to 1 and கொடுத்திருக்கிறதுனால it will arrange in ascending order through row wise. சோ இப்போ இது ரன் பண்ணி பாருங்க. So now the value will be like see 10, 30, 40. இங்க பாருங்க 5, 10, 15. So this is also new array only. It will not affect the original array. வேணும்னா திரும்பி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது you will see the values like this, same values. Initially நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படிதான் இருக்கும்.
So இந்த நியூ அரே சேவ் ஆயிருக்குமா மேம்? அப்படி இருந்துச்சுன்னா வாட் நேம் இட் வில் டேக்? என்னமா இதாகுமா? இது நம்ம மியூட்டபிள் நம்ம வந்துட்டு எந்த சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது அரே. ஓகே. ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாம லிஸ்ட்ல வந்துட்டு நம்ம ஒரு சார்ட் பண்ணா ஒரிஜினல் அதே தான் எஃபெக்ட் ஆகும். ஒரு நியூ வேல்யூ ஆட் பண்ணா ஒரிஜினல் லிஸ்ட்ல போய் ஆட் ஆகும். கரெக்ட்டா? சோ அதுக்காக நம்ம எந்த ஆபரேஷன் பண்ணா கூட ஒரிஜினல் லிஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால மியூட்டபிள் டிடெக்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம். அரே கூட மியூட்டபிள் தான். ஆனா இது எதுவுமே எஃபெக்ட் ஆகாது. ஒரே ஒண்ணு மட்டும் தான் எஃபெக்ட் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். நம்மளுக்கு எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆனாதான் அது மியூட்டபிள்னு சொல்றதுக்கு ஆகாது. ஏதாவது ஒண்ணு எஃபெக்ட் பண்ணா கூட மியூட்டபிள் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் திங். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அது நீங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மில்க் இருக்கு. ஒரு பவுல்ல மில்க் இருக்கு நம்மளுக்கு. அந்த மில்க் நம்ம கர்டா மாத்தணும்னா எவ்வளவு மில்க் இருக்கோ அவ்வளவு கர்டு ஊத்துறீங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் கர்ட் போட்டா போதுமா அது சேஞ்ச் ஆகுறதுக்காக? ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் கர்ட் போட்டா போதுமா கர்ட் ஆயிடும்? சேம் திங். இப்போ நம்ம கிட்ட அடிஷன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, டெலிஷன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, சார்ட்டிங் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, ரிவர்சிங் பண்றதுக்கு எல்லா சான்சஸ் இருக்கு, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே பண்ணா கரெக்ட்னு கிடையாது. இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா மேனிபுலேஷன்ல எது ஒண்ணு அப்ளை பண்ணப்ப சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது நடந்துட்டு இருக்கா அப்ப என்னமா சொல்றாங்க மியூட்டபிள்னு சொல்றோம். ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? சோ ஏதாவது ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலுமே அதுக்கு மியூட்டபிள் சொல்லிடுவோம். ஐ மீன் மியூட்டபிள் தான் because replacement will affect that array. Yeah. See, இப்போ அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம சார்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட அரேக்கு எஃபெக்டே ஆகல. நானு இனிஷியலா எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கிறனோ ஆக்சஸ்ல சார்ட்டிங் பண்ணும்போது அரே அப்படியே இருந்துச்சு. அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதே விதமா ஆக்சஸ் மீன்ஸ் ரோ வைஸ் நான் சார்ட்டிங் பண்ணும்போது அந்த அரே யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. நான் திரும்பி செக் பண்ணும்போது இனிஷியலா எப்படி இருந்துச்சு அப்படியே இருக்கு. அதுவே தான் நான் சொல்றது. ஆனா இப்ப ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போறோம். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி பண்றோம்? லிஸ்ட்ல என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம்? இண்டெக்ஸ் மூலமா நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றோம். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இருக்கிற வேல்யூ டெலீட் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ்ல நியூ வேல்யூ கொடுக்கிறது தான். கரெக்டா? சோ இப்ப அதே மாதிரி தான் இண்டெக்ஸ் மூலமா நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிடலாம். சோ இங்க என்ன பண்றேன்னா let us copy the same. இந்த செல் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே காப்பி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். சோ இப்ப ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணனும். எங்க பண்ணனும் நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்? I want to change this 5 place to 50. இந்த 5 எடுத்துட்டு 50 கொடுக்கணும். சோ இப்போ இதோட பொசிஷன் என்ன அது நமக்கு தெரியும். சோ கம்ப்ளீட் ஒரு லிஸ்ட் ஆனப்ப this complete is first index. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் உள்ள this is again at first. சோ எப்படி கொடுக்குறீங்க? அரே 1ல ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல அதுல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் உள்ள அந்த 5 டெலீட் பண்ணிட்டு 50ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். சோ நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணப்ப எப்படி இருந்துச்சோ ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றேன். இங்க திரும்பி நான் என்ன பண்றேன்? ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆஃப்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சேம் அதே வேரியபிள்ல செக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். சோ இப்ப ரன் பண்ணி பாருங்களேன். யூ கேன் see the difference. see இங்க 40 10 30 10 5 15 இருக்கு. so once replacement is done நீங்க பாருங்களேன் 40 10 30 இங்க பாருங்க 5 பிளேஸ்ல என்ன ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு 50. so it is affecting the array, right? replacement பண்ணும்போது then I can conclude that array is also a mutable data type. கரெக்ட்டா? yes or no? yes ma'am. இப்போ நான் ஒரு நியூ வேல்யூ ஆட் பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த அரேல. எப்படி ஆட் பண்றீங்கன்னா we can make use of append function or insert function. I'm going to create a one dimensional array for appending the values. I'll just show it. So I want to add a new value. So நம்ம append function யூஸ் பண்றோம். ஆக்சுவலா இந்த லிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ற append function இந்த append function ஒண்ணே தான், ஒரே பர்பஸ் அது. ஆனா நம்ம டைரக்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். numpy லைப்ரரியில இருக்கிற append function யூஸ் பண்ண போறோம். if you use the direct function it throws an error. so இப்ப பாருங்களேன். so let us take a is equal to I am just creating one dimensional array. so let's create 10 20 15. this is one array. okay, one array. so print of a and கொடுத்துட்டேன். so now if you want to check the shape of this one here is 4 columns only. so 3 columns, only 3 columns, because it's a one dimensional array. it will not show the row, only columns it will show. இப்போ I want to add a
value into that array. எப்படி add பண்றீங்க? Using an append function. Append function or definition என்னது? Adds a new value at the end of the array. ஆனா it will not affect the original one. It will create a new array. So இப்ப பாருங்களேன், நான் என்ன பண்றேன்? a dot append function மூலமா நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுமோ நான் கொடுத்துறேன். இது வந்துட்டு யூசுவலா நம்ம லிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ற ஃபார்மேட். இது எரர் கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு. எதுக்காகனா appendன்றது n dimension array யூஸ் பண்ணத நீங்க இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணனும். சோ அப்ப நார்மல் append யூஸ் பண்ண கூடாது. சோ அதுக்காக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா syntax append numpyல numpy library இந்த வர்ற append function யூஸ் பண்ணிட்டு எந்த array நீங்க யூஸ் பண்ணனும் ஒரு நியூ array கிரியேட் பண்றதுக்காக அந்த array name what value you want to add that value கொடுக்குறீங்க. யூசுவலி நம்ம லிஸ்ட்ல ரன் பண்ணும்போது அது வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணாது because it is affecting right. சோ ஆனா இங்க இப்ப ரன் பண்ண உடனே நமக்கு வேல்யூ வந்துரும். என்னன்னுட்டு இந்த அரே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆகும். தட் டு இந்த வேல்யூ எண்டிங்ல ஆட் ஆயிருக்கும். இப்ப நீங்க வேணும்னா கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த a வேரியபிள்ல எண்டிங்ல 17 இருக்குமான்னுட்டு. இருக்கா? இல்ல. It will not affect. Only replacement மட்டும் தான் எஃபெக்ட் ஆகும். புரியுதா? சோ append ன்றது end of the arrayல ஆட் ஆகும். தட் டு நியூ அரே கிரியேட் ஆகும். இல்ல மேம் எனக்கு சர்டைன் பிளேஸ்ல தான் ஒரு நியூ வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும்ன்றப்ப இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றீங்க. நார்மல் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்பைல இருக்கிற இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும். தேர் ஆர் சம் ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ ஆகணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் இங்க என்ன பண்றோம்? ஜஸ்ட் சேம் அரே. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அரே அதுவே தான். நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோமோ அப்படிதான் இருக்குங்க. எந்த சேஞ்ச் அது யூஸ் பண்ணி ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. திரும்பி நீங்க இது யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இது ஒரு இதுல ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு நியூ அரே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்ப பாருங்களேன், நான் என்ன பண்றேன்னா numpy லைப்ரரியில இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன். எந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்க நியூ அரே கிரியேட் பண்ணணுமோ அந்த அரே வேரியபிள் காமா பொசிஷன் கொடுக்கணும். எந்த பொசிஷன்ல நீங்க நியூ வேல்யூ ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இண்டெக்ஸ் 2 with what value 100. சோ 0 1 2. சோ ஆல்ரெடி இருக்கிற 2 வேல்யூ வந்துட்டு தேர்ட் பொசிஷனுக்கு போயிட்டு நம்ம கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ செகண்ட் பொசிஷன்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். சோ இப்போ நீங்க ரன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆயிருக்கும். திரும்பி நீங்க கிராஸ் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த அரே வந்துட்டு எந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்காது. நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அப்படியே இருக்கும். So it is not affecting the array when you are adding a new value into the array at a specific position ஆ இருக்கட்டும், end of the array ஆ இருக்கட்டும். extend function இதுல கிடையாது. புரியுதா? Next, how to delete the value from the array? There is a one function here, no pop function. Pop functions கிடையாது. delete function தான் யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த delete function யூஸ் பண்ணி எந்த இண்டெக்ஸ்ல வேல்யூ delete பண்ணணுமோ அந்த இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அப்போ அங்க கூட ஒரிஜினல் அரே எஃபெக்ட் ஆகாது. அது கூட அந்த வேல்யூ delete ஆயிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேல்யூஸ்ல ஒரு லிஸ்ட் ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆகுது. see here இப்ப நம்மளோட அரேன்றது வந்துட்டு இதுவே தான். இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்? numpy லைப்ரரியில இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் delete ஃபங்க்ஷன். இது எந்த அரே மேல எஃபெக்ட் பண்ணணும்? a வேரியபிள். அது யூஸ் பண்ணி நான் நியூ அரே கிரியேட் பண்ணனும். a காமா இண்டெக்ஸ் கொடுங்க. நான் 2 1 கொடுத்துறேன். சோ இந்த 2 பொசிஷன்ல இருக்கிறது 15. சோ இந்த வேல்யூ ரிமூவ் ஆயிட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேல்யூஸ்ல ஒரு நியூ அரே கிரியேட் ஆகும். சோ ரன் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க அரே ஒரு அரே கிரியேட் ஆயிருக்கு. சோ இங்க எல்லாமே நியூ அரேஸ், இதெல்லாமே நியூ அரேஸ் தான். இப்ப நீங்க திரும்பி கிராஸ் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த a வேரியபிள் எந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்காது. அப்படியே இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இப்ப ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சர்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னுட்டு யூசுவலி நம்ம லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் மூலமா பர்டிகுலர் வேல்யூ எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஆனா இந்த அரே ஃபங்க்ஷன் அரே டேட்டா டைப்ல நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் வேர் ஃபங்க்ஷன். அரேல ஸ்பெசிபிக் வேல்யூவோட பொசிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இந்த வேர் ஃபங்க்ஷன் மூலமா நம்ம பொசிஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி என்னன்னா இங்க பாருங்களேன். சோ numpy லைப்ரரியில இருந்து ஓகே வேர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. எந்த வேரியபிள்ல நீங்க வேல்யூ செக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த வேரியபிள் you should write like a checking right equal to what value 10. So 10 எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு நமக்கு சொல்லிடும். See it is position at 0th position. அரேல 0th பொசிஷன்ல இருக்கு.
For suppose if you are having an array like this, A is equal to NP dot array duplicates, it will also accept the duplicate values. Remember, it will support a duplicate values, and it is also ordered data type, just like a list. Just like a list, array is also an ordered data type. The meaning here is in which order you are creating, while displaying also it will arrange in the same order. And if there is a duplicate values, it will not skip those values. It will be displaying as it is the duplicates also. So now see here, array function list of values pass panna poren, that two repeated values kudukurom. So you'll see here, you will have these values. So இப்போ இது என்னோட அரேமா, இப்போ கிரியேட் print பண்ணி காட்டும் போது இங்க just see here, நான் எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கிறனோ values அதே ஆர்டர்ல இருக்கு, duplicates கூட இருக்கு பாருங்க. Okay, so here now இப்போ என்ன செக் பண்ணனும்னா இந்த a1 வேரியபிள்ல 12 எந்த பொசிஷன்ல இருக்குன்னு செக் பண்ணனும். So a1 அரேல 12 எங்க இருக்குன்னு, actually 12 வந்துட்டு 1 2 3 4 பொசிஷன்ஸ்ல இருக்கு. That is 0th position, 2nd position, then 4th position, then 7th position. So when you are trying to search a specific value from that array, it will give all the positions where and all it is present. So 0th position, 2nd position, 4th position, 7th position. If the value is existing, it will give all the position. If the value is not existing, it will return for us as empty array. பாருங்க, இல்ல பொசிஷனே இல்லன்ற மாதிரி empty list மாதிரி கொடுத்துரும் பாருங்க. புரியுதா? நம்மளுக்கு என்னத்துக்கு மேம் இங்க இந்த வேல்யூ வரவே இல்லைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஒரே செல் இருந்தப்ப, கண்டிப்பா டிஸ்பிளே ஆயிருக்கிறது எல்லாமே பிரிண்ட்ல தான் இருக்கணும். ஒன்னே இருந்தப்ப நம்ம பிரிண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? இங்க மல்டிபிள் அவுட்புட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால every line should be kept inside the print function, then all outputs will be seen. ஓகேவா? see இங்க பாருங்க, 100ன்றது இந்த அரே வேரியபிள்ல இல்ல, சோ அதுக்காக it is not giving any position, like empty. Understand ஆகுதா எல்லாருக்குமே? It's clear, ma'am. So let's see statistical functions ma. இதுல கூட statistical function already சொல்லிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்லயே. இந்த Numpy library is used for mathematical calculations, mainly for linear algebra, so matrices, vectors and the மாதிரி. So we can also make use for a statistical implementation also. So some statistical functions பார்க்கலாம் இதுல. So what and all there means, let's see few things like minimum arrayல minimum value என்னது, maximum value என்னது, and the list of means average of all those values find out பண்றது எப்படி. ஓகேவா? mean is nothing but what? Average only. Average function இருக்கு, mean function இருக்கு. median என்னதுன்னா centered value. அந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற அரேல the centered value will be the median. ஓகேவா? சோ அது எல்லாமே நம்ம one by one இப்ப பார்க்கறோம். So first ஒரு array create பண்ணிக்கோங்க. Let's create one array. அது வந்துட்டு நீங்க what kind of dimension you want, you just create it. So let's create the same array what I have here. I'll just take this array. So just copy this. So paste it. So this is my array ma. இது என்னோட array. அது எங்கனா எடுத்துக்க அதே எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் இது என்ன பண்ணனும்னா இதுல minimum value என்னது, I want to find out it. So there is a function called amin. What is the function you have to use here is amin. இந்த amin ன்றது numpy library ல இருந்து வருதுமா. Okay, so for finding the minimum value from the array, so print of np dot amin function, what is the variable that you want to pass, that variable you should give it. So it is going to give the minimum value, that is 5. If you want to find out the maximum value from that array, so you have to use a max. So இதெல்லாமே மைண்ட்ல வெச்சிக்கணும். print of numpy library ல a max function மூலமா அந்த arrayல maximum value find out பண்றதுக்காக. So from this set of values, the maximum value is 40. Now I want to find out the average. So means average means sum of all the values by total number of values. Yes or no? So now we'll see this one. So நீங்க இன்னொன்னு கூட நம்ம பார்க்கலாமா, நீங்க column wise கூட நீங்க minimum value அந்த மாதிரி கூட நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம். So column wise இப்போ வந்துட்டு default-ஆ வந்துட்டு completely minimum value என்னதுன்னு கொடுத்திருக்கீங்க நம்மளுக்கு. So நீங்க column wise கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, you can make it like in the 2 dimensional, for suppose if I'm giving axis equal to 0 annappa, which is nothing but it is like a column wise. இப்போ இந்த 2 columns ல இந்த column ல what is the minimum value? 9.
இந்த 2ல மினிமம் எது 10, இந்த 2ல இந்த காலம்ல மினிமம் எது 15. சோ இப்ப ரன் பண்ணி பாருங்க. So you will get இந்த காலம்ல minimum value is 9, இந்த காலம்ல minimum value is 10, இந்த காலம்ல minimum is 15 column wise. அதுவே நீங்க 1 and கொடுத்தீங்களா row wise means இந்த rowல what is the minimum value 10, what is the minimum value in this row 9. So you will get as 10,9. புரியுதா? நீங்க ஒரு அரேன் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் எலிமெண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு மினிமம் வேல்யூ கொடுக்கும். அதே நீங்க access is equal to 1, access is equal to 0 கொடுக்கிறதுனால காலம் வைஸ் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒரு காலம்ல என்ன மினிமம் வேல்யூ இருக்கோ நம்ம அது கொடுக்கும் காலம். அதே நீங்க ரோ வைஸ் வேணும்னா அந்த கம்ப்ளீட் ரோல வாட் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ அது கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ரோ வைஸ். ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி நீங்க மேக்ஸ்ல கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? Yes, ma'am. So next one, average function கூட நாங்க அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. print of numpy libraryல நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் average function. என்ன array 1. So இப்ப ரன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா what it will give, it will give எல்லா values add பண்ணிட்டு divided by number of values, that is 1 2 3 6. So அப்போ it is the value. அதே விதமா நீங்க மீன் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மீன் இஸ் ஆல்சோ த சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங், தட் இஸ் ஆல்சோ ஆவரேஜ் ஒன்லி. பிரிண்ட் ஆஃப் நம்பை லைப்ரரியில நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் மீன் ஃபங்க்ஷன் அரே வேரியபிள் மேல அப்ளை பண்றீங்க. So see here the same output you are getting, both works similar only. இப்போ இது கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? access wise means row wise column wise கூட பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு மீன் கமா means array comma access is equal to 0 and கொடுத்தீங்கன்னா the meaning that is column wise என்ன பண்ணுது இது 40 plus 9 by 2, 10 plus 15 by 2, 30 plus 15 by 2 அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு array வரும். அதே நம்மளுக்கு 1 and கொடுத்தீங்கன்னா row wise means 40 plus 10 plus 30 by 3, 9 plus 15 plus 15 by 3 அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும். புரிஞ்சுச்சா? 2 rows இருக்கிறதுனால நமக்கு 2 values வந்திருக்கு அந்த அரேல. This and all by practicing you will get it. Understood this one? அதே மாதிரி நீங்க average கூட பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? Next there is a one more function called median function. So median அண்ணா என்ன சொல்லிருக்கேன் நானு? Middle value. So first இது என்ன பண்ணுதுன்னா sorting பண்ணிக்கும் values. First it is going to arrange the values in the ascending order. Ascending order arrange பண்ணிக்கிட்டு it will take the middle value from by leaving the corner values. So பாருங்களா, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி அரே இருக்கு. இந்த அரே இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அரே என்ன, ஜஸ்ட் இங்க ரன் பண்ணி காட்டுறேன். print of arr1. சோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற அரே இதுவே தான். சோ இந்த அரே எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்னா it is going to be arranged in the ascending order. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம கிட்ட இருக்கிற 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா? So இந்த அரே வந்துட்டு 6 எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும். எப்படி ஆக்சுவலா 40 10 30 9 15 15 இது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அசெண்டிங் ஆர்டர்ல. 9 10 15 15 30 40. So what is the middle value? So this value will be get cancelled, this value. So here you are having these two values. So 50 plus 50 by 2. If the elements are in even number, on the two middle values divide sum by 2 and கொடுக்குறீங்க. For suppose if you are having odd number of elements, for example 9 10 15 16 50 ascending order 15 15 16 30 40. So odd number of elements 40 10 30 15. This is the median. Odd number of values இருக்கும். So that is the median. Even number of values இருக்கும். So you have values divided by 2. Now what is the value? புரியுதாமா? print of np dot median function மூலமா நீங்க அந்த அரே அப்ளை பண்ணிடுங்களே. நான் இப்போ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேனோ you will get the value. So what is the value it is giving? நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? middle value. It is generating the float value. இப்போ நீங்க டைரக்டா கொடுக்கும்போது it is giving the element directly. கரெக்ட்டா? அதுவே இப்போ நீங்க access is equal to 0 ன்னு கொடுத்தீங்களா column wise check பண்ணிக்கோ. access is equal to 0 ன்னு கொடுத்தீங்களா column wise, that means இப்போ நமக்கு இது கேன்சல் பண்றதுக்காக even number of values 40 plus 9 by 2, 10 plus 15 by 2, 30 plus 15 by 2. So you will get values like this.
செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி 40 plus 9 divided by 2. What is the value we'll get? See here 24.5. அதே மாதிரி 10 plus 2, 10 plus 15 divided by 2, 12.5 வருதா? காலம் வைஸ் நீங்க எந்த ஆக்சஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலனா கம்ப்ளீட் எலிமெண்ட்ஸ் சிங்கிள் அரேயா எடுத்துக்கிட்டு ஒன் டைமென்ஷனல் அரேயா எடுத்துக்கிட்டு நான் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடும். ஸோ காலம் வைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டுமே சம் பை 2 பண்ணிக்கும். அதே ஆட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வேணும்னா நீங்க வந்துட்டு இன்னொரு 2 ஒன் டைமென்ஷனல் அரே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்ப என்ன ஆகுது 3/3 மேட்ரிக்ஸ் ஆகுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் காலம் வேல்யூ லாஸ்ட் காலம் வேல்யூ போயிட்டு நமக்கு மிடில் வேல்யூ 9 வரும். இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் ரிமெம்பர் வச்சுக்கணும். இது வந்துட்டு நீங்க சார்ட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லாமே இந்த காலம் வைஸ் சார்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா தான் நீங்க மீடியன் வேல்யூ எடுத்துக்கணும். இது கூட அவ்வளவுதான். கண்டிப்பா சார்ட்டிங் பண்ணணும் இந்த மீடியன்ல. புரியுதாமா? இங்க ஈவன் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டுமே சம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இது பண்றோம். சோ இப்போ காலம் வைஸ் மீன்ஸ் இது எல்லாமே இதுல பாருங்களேன். இப்போ நம்மளுக்கு இங்க பாருங்க இப்போ ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. இங்க நம்மளுக்கு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு? ரோ வைஸ் வந்துட்டு 3 வேல்யூஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த ரோ வைஸ் ஆக்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்ப ரோ வைஸ் இல்லையா? சோ இங்க 40 10 30 இருக்கு. இப்படி எடுக்க கூடாது. நம்ம இது என்ன பண்ணனும்? சார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 10 30 40. So this one get cancelled, middle value 30. So you are getting this value. So it will return the float values. So அப்புறமா இது எடுத்துக்கோங்க. So 9 15. This is already in sorting order. So the middle value is 15. Getting my point? This is how you can calculate the medians. புரியுதமா? Yes, ma'am. Okay, wow. So this is all about Numpy library, ma. Bye-bye, everyone. Hope you thoroughly understood all the concepts, what I taught in this session. If you are having any doubts, kindly comment below. Still, who are not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. Do support by sharing, liking, and subscribing. Your support is more valuable for me. Kindly support my channel. Thank you for watching. Have a nice day. We'll meet in next video. Bye-bye.